Motho morago ga o ke o tswa sepe nte ke go dumedise ke go amogele nna ke bidiwa Regional Richardson a re simole jana go nna le thulaganyo e tsepameng ya go itshidila mmele go ja sentle le go nna le botsalano jo bo ikaegileng ka neelano tirisano mmogo le kagiso di nankotswe fa e le dintlha tsa konokono go thibela malwetse a tlhaloganyo se se builwe ke mothusatona wa dikgaolo le tlhabololo magae Metalita Monakgotla ko letsatsing la go itshidila mmele le go tsibosa setšhaba ka bolwetse jwa tlhaloganyo kwa toropong ya Jwaneng. Emmanuel Rapoa. Ditlhopha tsa monogae tsa itshidilo mmele ga mmogo le tsa mafatshe a mabapi a akaretsa la Lesotho, Eswatini le Aforika Borwa di ne di phuthagane mo toropong ya Jwaneng ka maikaelelo a go tlotlomatsa itshidilo mmele e le tsela ya botshelo jwa tsatsi le letsatsi ga mmogo le go rutuntsha ka malwetse a tlhaloganyo le gore a bakwaeng a ka thibelwa jang. A re bolaeng Setswana sa monna o sola ka hateng. A re se bolae se se reng monna o sola ka hateng. A re ntshetseng go ntle jaaka re bona bomme ba ntsha. Mekere, in the spirit of today's sports event, remember that physical activity and a healthy lifestyle can also help reduce the risk of mental health. Regular exercise, maintaining a balanced diet, and avoiding excessive alcohol consumption. Today, we want to through aerobathon. Really mental health and awareness. Sports unite us. Sports can bring us together. So we want to talk about at the same time, physical fitness. This thing is done annually. Bolwetse jwa tlhaloganyo bo ama thata maduo mo tirong le tshwaragano ya malwapa go batla dithuso tsa botsogo tse di maleba ga itelwa kobo moroko. Ke a itse gore le bomme gantsi ke rona ba re tsang kgato a re tsweleleng ka go tsaya kgato e a re go geng borre bogolo jang ha re woka maitsibuwa bogolo jang ha re setse ke rona ba re apeelang borre ba rona a re boneng gore ba apeela sentle a re boneng gore ba gogela go go siameng teng. Mongwe le mongwe fa jaanong o ithutile sentle gore ka dinako tsa tshukatshukano ya maikutlo le diemo tse di thata tsela pedi go ka tsewa efe go laola seemo. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Motho tautona ya ka rentse re go bolelela Dr. Mokgweetsi Masisi o tla buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Bosupa. Tautona Masisi o tla ba patilwe ke matona le bagolwane ba puso ba tla fa banni ba Bosupa tekodiso ka dikgang tse di amang ditlhabololo le go tsaya megopolo mo go bone. E ne a re maabane mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Kavimba. Tautona a bolelela banni ba motse o gore puso e tla aga sepatela se se tla lopang 20 million pula mo ngwageng ono wa madi. Phuthego eo e tla gasiwa ka tlhamalolo mo BTV News ka nako ya bofera bobedi mme mo nakong ya gompieno nte ke re kgabolele ko Bosupa ko megadikgang wa rona o tshilile o kabetse a emetseng tshimologo ya phuthego eo tshedi nte ke go dumedise ke go amogela mosong ono a go re tlhalosetse hela gore banni ba Bosupa re solofele dikgang tse di ntseng jang go go bone. Tshedi Tsona wetso mo nakong ya gompieno re gone mo motseng wa Bosupa bo e leng gore re soletse jalo gona gore Dr. Mokgweetsi Masisi gore ge mo maphakeleng a gompieno go ta go tshwara yone phuthego ya kgota gone mo Bosupa o ka gakologela gone gore tota ga re bua ka yone phuthego ya kgota ke bonthabongwe jwa metseletsele ya diphuthego tsa kgota tse e leng gore Dr. Mokgweetsi Masisi o ntse a tsweletse a di tshwere mo dibekeng tse di sa tswang go heta le mo dikgweding tse di sa tswang go heta ka gakologela gore mo tsela ga maabane o na le gone ka ko Kavimba mo maletseng a sa tswang go heta na le gone ka ko kanye mme mo tsatsing la gompieno re mo Bosupa le mo motseng o e leng gore o na le batho ba heta palo ya 28,000 ba e leng gore tota ke mere jalo gore ba go taka metela gone mo phuthegong ya kgota go ta go itseela ka tseopedi gone gore tota sente tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ba tsholetseng go le gantsi o ka itse gone gore o aga ata jalo le matona a puso ka go harlogana go tswa mo maphateng ka go harlogana go ta go araba dikgang tse di thabollo tse e leng gore di ama banni ka go harlogana mme le soletse go le gontsi tebang le seo o ka itse gone gore tota tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o aga gatela kgang ya morero wa kgota
e le sengwe se e leng gore se botlhokwa hela thata go netatsa gore motswana mongwe le mongwe o nna le lentswe mo mererong ya tsa dithabollo gore ene wa eletsa gore dithabollo di ka mosologela ka mokgontseng jang ebile di ka dirwa ka mokgontseng jang so mo sebakeng sa gompieno re tauta gone ba nika go harologana ba ta khwala dikgang tsa bone ga mmogo le ene Dr. Mokgweetsi Masisi wa ga a bua thata ka maitamo a dithabollo gore wa eletsa gone gore dithabollo ka go harologana e be le gore di akaretsa botha go pe o salang go morago ga go bua ka dikgang tsa dithabollo le gore motswana mongwe le mongwe a ba itse sabe sa gagwe mo dithabollo so re soletse go le gontsi tota mo mererong ya tseo re beletse gone gore go le gantsi go bua ga ka yone kgang ya Thomontsha e le yone reset agenda e leng gore ke nngwe ya tse e leng gore di thaile thata dithabollo ke tsone tse e leng gore di kaela dithabollo tsa lehatshe leno ga mmogo le lenaneo le Vision 2036 e le gore ke yone tebelopele ya setšhaba ya 2036 e leng gore tota e lebeletse gone gore ga gope motswana e leng gore tshwanetse re a selele ko morago go ntse mo e leng gore gongwe re ka go sologela matsela a gompieno dikgang tsa dithabollo tse e leng gore di ama yone rural urban development ra itse gore ke kgang ya konokono ga re bua ka dithabollo tse e leng gore ke tsa sennela ruri ga go a tshwana gore be ditoropo le metse di sa lekane ka dithabollo mme mo tsela gompieno re ta utlwa gore go tana le dikgang gongwe di e leng gore di ama go agiwa ga ditsela go ama dikgang tsa metsi dikgang tsa tokaletso matshelo a batho le mananeo ka go harogana a leng gore a itebagantse le jalo go thabolla matshelo a batho mme ga ke bisetsa ka go wena ke tare tota re ta kopana mo nakong e sa disempelo phetogo ya kgota e leng gore e soletse jalo go simolola ka nako ya bohera bobedi mme ke go leboga ke a itse gore o eme o pudi matseba ka go gore o tlo re neele khotla meeting eo kana phetogo eo ya khotla ga e simolola mme re tshwaregela jalo re tsene mo go tse dingwe mo go kganya ditirelo tsa letsholo la go fetola dikakanyo kgotsa mindset change secretariat Boys Sebetela a bani ba Charles Hill ba tshwanetse ba dirisa tsela ya Transkalahari ga mmogo le molelwane wa Mamuno go fetla papadisano le go bula dikgwebo a re Batswana ba tshwanetse ba fetola dikakanyo ba itse fa ba ka itirela matshelo gongwe le gongwe go ba teng ba sa patalese go fudugela go ditoropong go ya go batla mafulo a matalana Angela Enosa Khuduga ya batho go tswe mo metseng selegae go ya ko ditoropong e na le bokgoni jwa go kgaupetsa ditlhabollo ka jaana metse la tlhagelwa ke babereki ba nang le dikitso le dipalo tsa ba di bareki di ya ko tlase seo sa makgolo a megama mengwe mo go emisang le kgolo ya itsholelo go tlhalosiwa go fetola dikakanyo go ka thusa go rarabolola seemo se Batswana ba itse ga ba kanya sengwe gongwe le gongwe ko ba nnang teng ba sa patelesege go hudugela ko ditoropong a gona gope ha Motswana a leng teng ha o ka se kang ga bonala sengwe sa botshelo sengwe se se ka rekisiwang mathata ke gore dikakanyo le maikutlo a rona a go boithobogo rotlhe re siela go ga borone bangwe bone ba hapana le rona ba ya gonekwa ba go bula dishopo ha ba sena go di bula ke rona re mongwe ga nre batho ba re tsetse se nnang tautonare ko tsalwang teng ko phalape ya ka nna ke tswa ko phalape hanka leba hela di dinti tseng ka di dira Monne mongwe wa Charles Hill mme o reetse ntlamme wa kola dikhumo tse di tswang mo tshimong ya gagwe ga mmogo le konageng o itemogetse ga go sila dithotse mo rama le go phuthela boroku gareng ga di dingwe a rekisetsa batho go mo direla madi a ise ke kopane le makalana o mmeheri re kofi jwana to go le ke ntsha boleng jwa teng ka 2023 jwa ke sena go bona morama ke hele gore ke ri ha heri ke enwa molobeng go helela mo mbe jwa ka bo merogo jwa le bioze bo re tshela jwa ha ise ke kopane le lekalana lengwe go gore bioza me Batswana ba birakile heri bona ka bo bona ba ra ke go birihisa tozi bi bintsupege ja gore be healthy mo go boka goreng ha gona ya ne dar na ka tsanwa ke mala ha gona mongwe ya ne dar na ka reng gona ne bo Botswana Bureau of Standards e leng gore yone ya no ngete be ya go tsena e re nyame ta re bona gore a mme go fi ya gago is it up to a certain standard se e leng gore rona rena le sone so that ba ka mohatsone tse di certificate yeo ya Bob se ke ha setse go ngwe re ka re go dile thata mo e leng gore ya no go ngoka hella a computer even more on the international market gonna ga o giletse la Transkalahari ke sebaka se bane ba ka se dirisang go phunyeletsa go mebarakeng e mengwe go golitsa dikgwebo tsa bone o le go Charles Hill batho ba heta ka bokete jo go kana mo motseng wa gago
a o kare ha gona se nka se dirang lona ba Charles Hill le na le dikgomo le na le dipudi le na le dinku beke la bolaya suga matalo dirang dikopo dirang diphate go mo maruding a Motswana mongwe le mongwe gongwe le gongwe kwa teng go itsegana le seabe mo go tlhabololeng lehatshe ka go hetola dikakanyo le go nna le seabe se se bonalang. Angela Nusa, Botswana Television, Charles Hill. Tsela go duela babereki ba puso ka lenaneo la tuelo la fanshape le tswang kgakala le tlhomamisitswe fa ile lone le leng maleba le tla tsena mo tirisong mo ngwageng o tlang wa madi mme le tsena ka iketlo le thulaganyo go hema tlhakatlhakano se se buile mo phuthegong ya badirela puso le mohiri wa bone DPSM kwa Selby Phikwe a rutwa Mamosisiska. Lefatshe la Botswana le itshegetse tema ya motia ya tebelopele ya ngwaga wa 2036. Le itlamile go nna lefatshe la itsholelo e kwa godimo go tswa mo go e hagare me go atlega mo go se ke fa bodirela puso bo le matlhagatlhaga go ntsha maduo jo e leng jone bo tsamaisang itsholelo ya lefatshe ke ka seo go tshwanela gore go nne le melawana e tsamaisang dituelo tse di maleba go kgona go ngoka go busetsa le go kgatlhisa badirela puso. How is the fan-shaped salary structure going to be beneficial for us as the public service? Not only from monetary purposes or from the monetary perspective, but also in terms of how we manage our growth. Growth for career and also growth in terms of our salaries. So that is the reason, or those are the reasons why we have agreed with the unions to implement the fan-shaped salary structure. Tumalano wa rona ke go rehetse sengwe le sengwe ngwaga yone e re ngwaga e tlang re simoleng sentle gongwe ka bo April ka re gongwe ka bo April e be re tlhaba tema yano re heditse sengwe le sengwe ha re ka se ka radiwa ke sepe mo tseleng ha ne le mo kwa sentle go tsamaya go bonala tsela go tsamaya go bonala mathata a tshwantseng gore a thulo ka tlhogo gore go welanwe gore go goroga gore yang teng re tsamaya gone go ya ka pego ya dipatlisiso ya ba ba thusang mohiri go baakanya lenaneo la dituelo lenaneo le le dirisiwang go duela babereki nako ya gompieno ga le kgone go laola dituelo sentle tomaganyo e nametsang le gone go itumedisa babereki. So given all these challenges, we put a fan-shaped salary structure. What it means are two things. One, because of the three rulers that we saw, we overlap your salary. Overlapping means you have the freedom, meaning the more skills you have, the more experience you have, you can stay within a grade and get more pula. Or as I said, you can choose to jump and get the money as well, but you take higher responsibility and accountability. Bangwe ba badirela puso ba lebogetse sebaka se me ba supa fa bana le matshwenyego ka ditsamaiso dingwe mo meberekong ya bone. Re kopa re thinyetse batho ba swele ba re neeleng di scheme of service re nne le di structure di fetogo tseo di buang tselo re motho a ntshe maduo tota o ntshe maduo o beetswe selo se sa go robereka ha kae o tsamaya go ema ha kae. A scheme of service ha se sena nna se implementiwa batho ba hela ho ha entry pointing kana ba tshwanetse gore ba tswelele pele ka progression go itheleleng ba reach ceiling. Re di utlwile re akanya gore re tle re ditse mohago ka gore dipotso tsa teng di lebega ele dipotso tse di amanang le maphata a harologaneng tse di senang karabo engwe hela e tshwanang. Lephata la khiro le supile fa le itse ka melaletsa ya dikoloto mme le tshepisa go duela ba ba tshwanetseng pele ngwaga ono o wela. Mamosisiska, BTV News, Selby Phikwe. Tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti o kopile magosi go nna le seabe se se kwa godimo go babalela ditshwanelo tsa banana bomme le batho ba ba mo diphatseng tsa go itseela ditshwetso mo mererong ya tlhakanelo dikobo. Tona o buile se mo phuthegong e neng e tshwerwe ke lekalana la UNFPA le tshwaragane le lephata la botsogo ga mmogo le maloko a ntlo ya dikgosi kwa Maung go bua ka dingwao tse di gatakang botsogo le ditshwanelo tsa banana tsa go ikgethela gore ba tlhakanela dikobo le bomang kana ka nako efe mo matshelong a bone. Maranyane Samakata wa bega.
Maikaelelo magolo a bokopano jo ke go tlhatlhelela magosi ka ditshwanelo tsa banana mo dikganyeng tsa tlhakanelo dikobo gore ba thuse go gwetlha merafe ya bone go nna le seabe mo ditharabololong tsa dikgang tseo. Tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re seabe sa bone se ka thusa go nyeletsa ditumelo le dingwao tse di gotlhagotlhanang le ditshwanelo tsa banana le bomme. Kana dikgang tsa ngwao di mo bonyina nyena ya la ba ileng gore le ka tlhamalatsa dilo go ruta bana ba rona gore ha o le ngwana mosetsana dikgang tse tsa tlhakano dikobo di simologa leng o tshwanetse gore o dire jang gore bana ba rona ba kgone go babalesega. Lekalana la UNFPA la re go gatakiwa ga ditshwanelo tsa banana mo go tsa tlhakanelo dikobo go na le ditlamorago. 50% of the population is constituted by women. And one of the things that actually undermines equality in gender is because a number of young, talented women are left behind because they have to drop out of school and not fully exercise their development because of unintended pregnancy. We are also alive that unintended pregnancy causes in some cases, even deaths to those young people, as sometimes they are forced to take options that they are uncomfortable with in order to deal with the unintended pregnancy. Magosi ba supile fa le bone ba tshwenyegile fela thata ka dikgang tse tsa go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bana. Bana ga ba tsebe dikolo ba heletse mo gore e nne bo ra bana bo mma bana ba santse ba buletse a tlhokomelwa le ngwana a gagwe a kgona go manyetsa motsadi mo lapeng gore gompieno batho ba ntse ga ba reke dijo a buelela ngwana a gagwe e le motsadi wa ngwana a gagwe mme a batla thuso mo motsading yo mongwe ke tsone dikgang tse e leng gore tshwanetse gore re di tlhaloganye re le magosi gore a re thuseng lehatshe. Tsholofelo ke gore bokopano jo bo tla senola mabaka a tsepameng a tla tlhomamisang gore go tsewa ditshwetso ka bonako go itebaganya le go rarabolola dikgang tse. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Phuthego ya bofera bobedi ya Pan-African Forum on Migration kana Platform 8 e tshwerweng ka fa tlase ga setlhogo se se reng go lwela kgololesego ya tsamao le kgwebo le go rotloetsa botlhokwa jwa tiriso ya melelwane mo ditlhabololong e solofelwa e tla dira sešwa melao ya go tlola mo melelwaneng ga dithoto le ditirelo se se tla rotloetsa metsamao ya batho e gololesegileng ga mmogo le kgwebo se ne sa gatelelwa thata mo phuthegong e tsweletseng e tshwerweng ke lekgotla la African Union le puso ya Botswana. Re file Motube go a tswelela. Phuthego e tshwereng ke lekgotla la mafatshe a Afrika ka tshwaragano le lephata la pereko le selegae e itebagantse le go tlhama mmaraka wa mafatshe a Afrika otlhe o tlhotlhelediwa ke metsamao e gololesegileng ya batho dithoto ga mmogo le madi sengwe se se tla rotloetsang popagano ya mafatshe a kgaolo eno. Phuthego e tshegediwa jaana lefatshe leno le tsaya marapo a bodulasetilo jwa Platform 8 mo lefatsheng la Rwanda. There is need for African leadership and technocrats to invest in creating awareness of our people of the vast opportunities which can be brought by orderly migration. This will unleash unprecedented and sustainable economic growth. As Africans, we are connected by a common thread in our population structures known by all as migration. I just want also to mention that Rwanda, if you speak about free movement, but Rwanda has embraced this, the free movement of people, for no visa required for all African countries, no visa required for the Commonwealth countries, and no visa required for all the Francophone countries. Go beeletsa mo metsamong ya batho go tlhalosa go ka thusa gore batho ba lemoge go le gontsi mo go ka nwega mmoro go ka dira dikgwebo tse di tla thusang go godisa itsholelo. As such, within the broader African integration framework, the implementation of the protocol of a treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, right of residence and right of establishment become urgent.
Allow me at this juncture to underscore 3 salient points for our deeper reflection. First, enhancing the migration, mobility, and trade nexus. Now, accelerating African integration and creating one African market will undoubtedly unlock economic and social benefits for the people of Africa. However, alongside the relatively free movement of goods, services, and capital, even freer movement of labor and persons needs to be prioritized. Putego e tla go ga maletse a mararo e tla thusa gore go kgone go tlhaloganya tomogano fa gare ga khudugo ya batho papadisano le gore tse tsotlhe di ka dirisiwa jang go bopaganya kgaolo ya Afrika ka kakaretso. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Regina Richardson ana heta jalo ka dikgang tsa gago tsa Setswana nna ke City ke aga kwa amogela tsa metshameko setlhopha sa VTM se letse se kwadisitse ntlha ya sone ya bobedi ya paka ya 2023-2024 morago ga go tshameka maleka le fela setlhopha le sa Township Rollers mo motshamekong wa beke ya botlhano wa Ligi ya Botswana Premier o nengwe le kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokwe a rutlweren kgangonyane. Ditlhopha tseo di tsene mo motshamekong o ka maikaelelo a le mangwe hela a go kwadisa phenyo beng ga epopa ba tla ka ntho ya rotha madi ba sena go latlhegelwa kgatlhanong le Joining Galaxy fa VTM le bone ba ne ba retisa keledi ya go pegwa ditupa tse pedi go lefela ke Matebele. The Blues ba leka go gotsa mefela wa seka wa tuka ke motshwaredino wa VTM le Sansene a ne a tsogile sentle kwa dikwateng. Karolo ya ntla e ne ya bokutlong bobedi jo bo reteletswe ke go tshikinya letloa ga se ka gana le pharologanyo epe mo go ya bobedi jaaka ditlhopha tseo di ne di tekana ka makwete mme batshwaredino ba le malalala go tswe go netefatsa fa ba sapotiwe ke kgwele epe kwa morago motshameko o fela ka lefela setlhopha. We tried all what we think was right. Even manpower we changed, things were not on. But you know, we're missing some of the hurried decision, unnecessary issues where we need somebody to be composed in the box. Eh? The keepers here, you are here, you want to play it high. Just underneath, low, hard and low. Anyway, things are, we played a draw. Today we played last time we were beaten, today a draw. But it's very touching if you cannot put results against a team that is low in the log, you see. But without disrespecting them, we know they are going to go their life. They will fight for their life, and they did. 1 point to them is better than us dropping 2. Let me start by appreciating this point. We are coming from a shaky start to our season, but trust me, I trust what we do as a team. We knew coming here, Rollers, they will try to the two natural fullbacks. They're not natural defenders. They are good in their secondary role. We wanted to capitalize on that. Hence the speed. We knew the other pair in the central defense without Simi. There will come someone who lack match readiness. We needed again to capitalize on that. The three midfielders we knew they're just ball players, but they lack a ball winner in the midfield. We needed to go at them. The plan was to attack Rollers because I knew the two fullbacks plus the centre back and the midfield, they won't sustain the pace will come at. Maleka ao a rurifatsa fa VTM FC e go tama kwa mogatleng wa logo eo ka dintlha di le pedi go tswa mo malekeng a le mabedi ba latlhegetswe ga raro mo metshamekong ya le metlhano fa banna ba ga Innocent Morapedi ka fa letlhakore le lengwe ba kgobokantse dintlha di le 10 mo metshamekong ya le metlhano ba kwadisa diphenyo di le 3 le maleka le mangwe ga mmogo le tatlhegelo e le nngwe. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
Metshamekong e mengwe ya beke ya botlhano ya League ya Botswana Premier mo letsatsi la maabane dino di le pedi tsa Kevin Bingala di tsweleditse diphenyo tsa setlhopha sa Rapa United jaaka se ne se pega Matebele dino tse pedi go elengwe kwa lebalela Dinaledi Academy kwa Odi Kukantsu ba ba neng ba gatisa tatlhegelo ya ntlha ba ikarabetse ka bonno moseya mo go motshamekong o mongwe BDF 11 e buile ka dintlha tse tharo kwa Phalape jaaka ba ne ba nota Morupule Wanderers ka nno go fela no ele nngwe ya ga thata yone khamanyane e file ga United phenyo khatlano le Soa Flamingos ha re gatela pele lekgotla la Botswana Tennis Association le gapile tlotla ya mananeo a gaisang a tlhabololo ya motshameko wa tennis mo kgaolong ya borwa jwa Afrika BTA ya amogetse tlotla e kwa phuthegong ya bo masome a matlhano ya Confederation of African Tennis Association e neng e tshwaretswe kwa Kenya Bosheng Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Tennis Association wa itse thipe a re tota e supa maiteko a bantseng ba dira go godisa motshameko o monogae e ne e se matsapa fela ke ka moo ba lemogilweng e bile ba phuphutilwe legetla. This award means a lot to the association because it's a collaborative effort between the parents, the coaches, the clubs, the sponsors to make sure that we continue investing in tennis and there's continuity in players playing tournaments in our clubs at the National Tennis Center. Thipe o tlhalositse fa tlotla eo e ba kgothatsa go tswelela ba bereka ka nata go godisa motshameko o khutong tse nne tsa lefatshe leno. The BTS also over the past few years made sure that they continue investing in coaches. Each and every year we've made sure that we host at least 2 coaches courses to make sure that the coaching level is standard. The BTA has also increased the number of international tennis tournaments from 2022 where we had 4 tournaments. This year we've had 6 international tournaments. E re jaaka ngwaga wa 2023 o lebile go a bokhutlong le go daleo le ipeile pele dingwe tse le letsang go di dira mo ngwageng wa 2024. We're going to have tennis festivals for under 10s. We're going to have tennis festivals in Maung where we have a coach that is based there. We're going to have tennis festivals in Sarowe, Phalape, Francistown. We're also going to have a high-level performance training camp for national team players in Francistown. In addition, we're going to have 2 coaching courses in Gaborone and in Francistown. All these activities will take place before the end of the year. That's how we're going to be wrapping up the year. Going forward to next year, we're going to increase our international tennis tournaments from 6 weeks to 10 weeks. We're going to have the pro events, which are normally called $15,000 US pro tournaments. These tournaments would catapult our players from under 18 level to pro level. Ga se lantha lekgotla la BTA le totomadiwa ka mananeo a la dirang go tsholetsa seriti sa motshameko o monogae ka erile ka ngwaga wa 2020 la amogela tota go tswa kwa lekgotla la Confederation of African Tennis ntateng ya go godisa motshameko o ka nako ya segajaja sa COVID-19. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Motsana yeso dikgang tsa rona di wela gone ga a re lebe dintlhakgolo tse di tla latela mo the daybreak mme pele ga re ya go tsone a re lebe dikgang kana seemo sa bosa. Se se ga o tla tswa go tibile go dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba go na le kgonagalo ya pula ko kgaolong ya borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba dikgaolo tse dingwe tsone go tla ipona tsa dibata tsa maru go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go dikgaolong tsa Chobe Nghabe gantsi ga mmogo le kgaolo ya Kgalagadi mo moso go tla ikutlwetsa go le mololo mo dikgaolong tse di mo borwa legare le bokone botlhaba jwa lehatshe leno jwa magareng ga lesome le bobedi go eng go 15 mme go le bothito ko kgaolong tsa Tshane gantsi ga mmogo le Maung mo go le mogote jwa 20 ko Gumare Shakawe ga mmogo le ko Kasane mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba jwa magareng ga 27 go eng go 30
dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote wa magareng ga 33 go eng go 35 ga re bela mello e shang e supang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno mo diphatsa ja gore mello e tsoga e tswa mo taolong mo supa ha go le go godimo mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello ga re lebelele ditoropo dingwe tsa Afrika go tsoga go thibile ka bontlhabong ko toropong ya Cape Town le Port Elizabeth go na le kgonagalo ya pula ko toropong ya Luanda ga mmogo le Antananarivo mme go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Nairobi ga mmogo le ko Dar es Salaam ga re lebelela bokone jwa Afrika re soletse ga go tla tsoga go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Monrovia re gatisi 31 dikgaolo tsa Rabat gone go tla tsoga go na le kgonagalo ya pula mme go tsoga go apogile ko Tripoli, N'Djamena, Khartoum ga mmogo le ko Addis Ababa ga ko Cairo gone go tla thiba ka bontlhabong